Hello everybody. Hi. Good morning. Good morning. Sorry da. Late ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே வந்து கிளியரா இருக்கா? இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செம ஃபாஸ்டான ஒரு ஃபடாஃபட் லைவா தான் வந்து இருக்க போகுது. ஓகே, சோ பயங்கர ஸ்பீடான ஒரு லைவா வந்து இருக்க போகுது. அண்ட் நீங்க யாரு வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ்ல டாப் கமெண்ட் அதிகமா கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே, சோ கேன் வி பிகின்? ஆரம்பிச்சிடலாமா? எல்லாருமே கையில போனை ரெடியா வச்சுக்கோங்க. நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஆப்ஷன்ஸை கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்க போறீங்க. ஆனா ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட், ஒரு சில क्वेश्चनல ஆப்ஷன்ஸை நான் ஷஃபில் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அப்பயும் நீங்க தெளிவா இருக்கீங்களா அப்படி பாக்க? ஓகே, சரியா? ரெடினா சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க. லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க. ரெடினா சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுப்பா. ரெடினா சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க. And share with all of your friends also. Okay, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் வர சொல்லுங்க குவிஸுக்கு. Okay, share with your friends and ask them also to join. 72 இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 பேராவது நம்ம இன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லையா? எல்லாரும் வர சொன்னீங்க இல்லையா? குயிக்லி வீக் குவிஸ் இல்ல வீக் குவிஸ் லேட் ஆகும்ல, இதுல ஃபாஸ்டா முடிச்சிருவோம். வீக் குவிஸ் லேட் ஆகும், இதுல வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிச்சிருவோம். ரெடி ஃபைனல் சான்ஸ். பேட்ச் டவுட்டா? அதெல்லாம் நம்ம இந்த லைவ் முடிச்சு பாத்துக்கலாம். ஓகே, சரி, ஐ அம் கோயிங் டு பிகின். பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி, அவுட்பிரேக் ஆஃப் வேர்ல்ட் வார் 1 and its aftermath. What were the three major empires shattered by the end of First World War? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வாருடைய எண்ட்ல எந்த மேஜர் எம்பையர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷேட்டர்ட்னா ரொம்ப தரமட்டமாக்கப்பட்டது? வெரி குட். The right answer is Germany, Austria, Hungary and Ottomans. Option A is the right answer. அடுத்துப்பா, next is which country emerged as the strongest in East Asia towards the close of 19th century? Towards the close of 19th century ல எந்த கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டா வந்து எழுந்தது? வெரி குட். The right answer is Japan. Okay, who said imperialism is the highest stage of capitalism? யார் வந்து சொன்னாங்க imperialism தான் வந்து highest stage of capitalism? Imperialism is the highest stage of capitalism அப்படின்னு. Lenin, Marx, Sun Yat-sen, Mao Zedong. Okay, the right answer is Lenin. Okay, yeah. What is the Battle of Marne remembered for? What is the speed? Okay வா இல்ல ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா? Air warfare, trench warfare, submarine warfare, ship warfare. Trench warfare. Okay, ஸ்பீட் ஓகேனா ஓகேன்னு போடுங்க பார்க்கலாம் சாட்ல. இல்ல இன்னும் ஸ்பீட் பண்ணணுமா? இன்னும் ஃபாஸ்ட் வேணுமா? Trench warfare. Okay, yeah. Speed okay தான். சரிப்பா. Now look at this particular question. எல்லாரும் சமமாசா ஆன்சர் பண்றீங்க. வாவ். இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிரோம் என்ன ஆனாலும் 1 மார்க். To which country did the Secretary General of League of Nations belong? To which country did the Secretary General of League of Nations belong? Britain, France, Dutch, USA. A அப்படினா ஆன்சர் பண்றீங்க. Yes, it is the right answer, Britain. Which country was expelled from the League of Nations for attacking Finland? So Finland attack பண்ணதுக்காக
எந்த கண்ட்ரியை வந்து நம்ம வெளியில தள்ளினோம் அதான் எக்ஸ்பெல்ட் ரிமூவ் பண்ணோம் ரஷ்யா வெரி குட் ரஷ்யா ஓகே லீக் ஆஃப் நேஷன்ல இருந்து பின்லாந்து அட்டாக் பண்ணதுக்காக வெளியில தள்ளின நாடு வந்து எது ரஷ்யா சோ fill in the blanks போலாமா ஓகே ஜப்பான் forced a war on China in the year இது டைப் பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லையா டக்குன்னு பண்ணி அனுப்புங்க ஜப்பான் வந்து எந்த இயர்ல சைனா வந்து ஒரு வாருக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணுச்சு ஜப்பான் forced a war on China in the year எந்த இயர்ப்பா 1894 okay the new state of Albania was created according to the treaty of Dash signed in May 1913 the new state of Albania was created according to the treaty of Dash signed in May 1913 London treaty very good Japan entered into an alliance with England in the year alliance na வந்து கூட்டணி எப்போ வந்து ஜப்பான் இங்கிலாந்து கூட கூட்டணி செய்தது எப்போ ஜப்பான் வந்து இங்கிலாந்து கூட கூட்டணி செய்தது yeah 1902 very good in the Balkans Dash had a mixed population Balkansல யார் எந்த இதுல வந்து mixed population இருந்தது in the Balkans Dash had a mixed population Macedonia yes it is the right answer அடுத்து in the Battle of Tannenberg Dash suffered heavy losses Battle of Tannenbergல யாருக்கு வந்து பயங்கர loss yes ரஷ்யாக்கு தான் பயங்கர loss okay Dash as a prime minister represented France in Paris Peace Conference Paris Peace Conferenceல okay யார் வந்து prime minister போனாங்க very good Clemenceau okay spelling பார்த்து வெச்சுக்கோங்க Locarno Treaty was signed in the year பரவாயில்லையே தெரிக்க விடுறீங்களே எனக்கு சாட்ல எல்லாரும் பயங்கர மாசா ஆன்சர் பண்றீங்க வெரி குட் Locarno Treaty was signed in the year 1925 so chapter 2 போலாமா ஒரு ஃபயர் போடுங்க பார்க்கலாம் first chapter முடிச்சிட்டேன் மேம் நான் படிக்கிறனாலும் படிச்சிட்டேன் மேம் அப்படிங்கறவங்க டக்குன்னு ஒரு ஃபயர் போடுங்க with that fire we will go to the second chapter okay இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் முடிக்கிறோம் 1 மார்க்க முடிக்கிறோம் நம்ம 14 out of 14 வாங்குறோம் ஓகே சாரிடா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நான் இன்னைக்கு ஸ்லைடு கொண்டு வர முடியல இதுக்கே லேட் ஆயிடுச்சு காலையில வரைக்கும் போட்டுட்டு இருந்தேன் வெரி குட் ஃபயர் போட்டாச்சு நைஸ் நல்லா இருக்குல ஜாலியா இருக்குல படிக்கிறது நமக்கு இப்போ சூப்பர் So, let's begin chapter 2. Choose with whom of the following were the Lateran Treaty signed by Italy? With whom of the following was a Lateran Treaty signed by Italy? Germany, Russia, Pope, Spain. Yes, terminal class irukku. Pope kuda da. Adutha, with whose conquest did the Mexican civilization collapse? With whose conquest did the Mexican civilization collapse? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Toussaint Louverture, Pedro. A. Hernán Cortés. Who made Peru as a part of their dominion? Who made Peru as the part of their dominion? Very good. Spaniards. With which president of the US persuaded a good neighbor policy towards Latin America? Which president of US pursued a good neighbor policy towards Latin America? Franklin D. Roosevelt, Truman, Woodrow Wilson, Eisenhower. Very good. Franklin D. Roosevelt. Which part of the world disliked dollar imperialism? Which part of the world disliked dollar imperialism? Europe, Latin America, India, China. Latin America. Very good. Adutha fill in the blanks polama. Sama. The founder of the Social Democratic Party was. The founder of Social Democratic Party was.
Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. Okay. The Nazi party's propaganda was led by. The Nazi party propaganda was led by. Yes, Joseph Goebbels. அடுத்து. The Vietnam Nationalist Party was formed in. The Vietnam Nationalist Party was formed in. (1927). Very good. 1927. அடுத்து. The secret state police in Nazi Germany was known as. The secret police in Nazi Germany was known as Gestapo. Very good, very good, very good. Super. The Union of South Africa came into being in May. Union of South Africa 10 மணிக்கு தானே தீமினல் கிளாஸ். இப்போ இத கவனியே நீனே. இப்பல இருந்தே புலம்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இத கவனிக்கலாம். Union of South Africa came into being in May 1910. May 1910. The ANC leader Nelson Mandela was put behind the bars for dash years. Put behind the bars jail வந்து எப்ப போட்டாங்க? 27 yearsக்கு. 27 yearsக்கு. Boers were also known as. Boers were also known as. Very good, very good. Afrikaners. Okay, Afrikaners. Next, chapter 2 முடிச்சிட்டோம், chapter 1 முடிச்சிட்டோம். ஃபயர் போடுங்க சாட்ல. எஸ், லைவ் பாக்குற எல்லாருமே சாட்ல ஃபயர் போடுங்க. ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம்ல போயிட்டு நம்ம இந்த 1 மார்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதுவோம். சரியா? சோ இந்த 1 மார்க்ல நம்ம வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். சமயல வாவ் இவங்க வந்து நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ஷன் பண்ற டீச்சருக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகே, கரெக்ஷன் பண்ற டீச்சருக்கு ஒரு சம பெரிய பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும். அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா இந்த 1 மார்க்க நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திக்கணும். ஓகே, யா. சாப்டர் 3 போலாம். Choose. When did the Japanese formally signed off their surrender? லிட்டரலி 5 நிமிஷம் ஆகுதுடா ஒரு சாப்டருக்கு. ஒரு சாப்டருக்கே 5 நிமிஷம் தான் ஆகுது. டாகி பார்க்கணுமா? அப்புறமா காட்டுறேன். லைக்கா? ஆமா, நம்ம ஹிஸ்டரி முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு நான் பப்பி காட்டுறேன். ஓகே, September 2, 1945. Very good. Who initiated the formation of League of Nations? League of Nations உடைய formation வந்து யார் இனிஷியேட் பண்ணாங்க? யார் இனிஷியேட் பண்ணாங்க? தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து திருப்பியும் தமிழ் மீடியத்துல கொண்டு வரேன். டோன்ட் வரி. இன்னைக்கான முடியலடா. வூட்ரோ வில்சன். Where was the Japanese Navy defeated the US Navy? Where was the Japanese Navy defeated the US Navy? Battle of Guadalcanal, Midway, Leningrad, El Alamein. In the battle. Battle of Midway. Where did the US drop its first atomic bomb? US வந்து அவங்களுடைய first atomic bomb வந்து எங்க போட்டாங்க? Kawasaki, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima. Hiroshima is the right answer. Who were mainly persecuted by Hitler? Who were mainly persecuted by Hitler? Russians, Arabs, Turks, Jews. Jews. Okay, yeah. Which Prime Minister of England who signed the Munich Pact with Germany? Which Prime Minister of England? England உடைய எந்த Prime Minister வந்து ஜெர்மனி கூட Munich Pact sign பண்ணாரு? Chamberlain, Winston Churchill, Lord George, Stanley Baldwin. Chamberlain. Very, very good. Super. Mass. When was the Charter of UN signed? When was the Charter of UN? என்னடா எல்லாரும் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்களே, என்னாச்சு? ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது தானே. June 26, 1945. Assertion and reason.
President Roosevelt realized that the United States had to change its policy of isolation. Reason வந்து he started a program of Lend-Lease in 1941. எதெல்லாம் கரெக்ட் எதெல்லாம் தப்பு? இது ரைட் ஆன்சர். வெரி குட். both A and R ரெண்டு பேருமே வந்து கரெக்ட் தான். Phillips போலாமா? எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்றதுக்கு போனை ரெடியா வச்சுக்கோங்க பார்க்கலாம். Hitler attacked which was the dash demilitarized zone. Hitler வந்து எந்த demilitarized zone வந்து அட்டாக் பண்ணாரு? Hitler வந்து எந்த demilitarized zone அட்டாக் பண்ணாரு? தெரியலையா? Rhineland. Okay. The alliance between Italy, Germany and Japan was known as. The alliance between Italy, Germany, Japan was known as. என்னப்பா? Known as Rome, Berlin, Tokyo axis. Rome, Berlin, Tokyo axis. Okay. அடுத்தப்பா. Britain Prime Minister Dash resigned in 1940. Okay. So, Britain Prime Minister Dash resigned in 1940. யாரு? Chamberlain. Very good. Dash is a device used to find enemy aircraft from distance. Distanceல இருந்து enemy aircraft கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணோம்? Which device we were using? Which device we were using? Very good. Nice. Super. Radar. Okay. அடுத்து chapter 4 போலாமா? 3 chapter முடிச்சிட்டோம். Fire. Put a fire in the chat. இந்த பாரு 15 minutesல 3 chapter முடிச்சிட்டோம். ஒரு chapter 5 நிமிஷம் தான். 5 வந்து முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஓகே. மாசா போகுது கிளாஸ். சோ 4th chapter ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபயர் போடுங்க. யாரெல்லாம் லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணலையோ லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க. முக்கியமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. சரியா? முக்கியமா யாராச்சும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் our channel right now. கீவேர்ட்ஸ் கரெக்டா இருந்தாலே ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. தமிழ் மீடியம்க்கு நான் அடுத்த லைவ் வரேன்டா. ஸ்லைடு போட முடியல ஆக்சுவலி தமிழ் மீடியம்க்கு சேர்த்து, அதுதான் ரீசன். Yeah, so let's begin. Firstly, we'll start with choose which American president followed the policy of containment of communism? Woodrow Wilson, Truman, நான் காலையில கிளாஸ் லாகின் பண்ணேன். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பசங்க சொன்னாங்க இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பசங்களே சொன்னாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு. என்னால மைக் ஆன் பண்ண முடியல. Which American president followed the policy of containment of communism? Truman. Okay. Yeah. When was the People's Political Consultative Conference held in China? சைனால எப்ப வந்து People's Political Consultative Conference வந்து நடந்துச்சு? September 1949. D. The United States and European allies formed to resist any Soviet aggression in Europe. என்னது? The United States and European allies வந்து formed to resist any Soviet aggression in Europe. CETO, NATO, CENTO, Warsaw Pact. Okay. என்னது? Very good. NATO. அடுத்துப்பா NATO. நான் சொன்ன history முடிஞ்சா somebody special will come and meet you. Okay. History முடிக்கிற வரைக்கும் யாரெல்லாம் கரெக்ட்டா வெயிட் பண்றீங்களோ somebody very special is going to meet you. Who became the chairman of PLO's executive committee? Hafez al-Assad, Yasser, Nasser, Saddam Hussein. Very good. Yasser Arafat. அடுத்து when was North and South Vietnam united? North and South Vietnam வந்து எப்ப யூனைட் பண்ணோம்? 1976. When was the Warsaw Pact dissolved? எப்ப கலைச்சாங்க Warsaw Pact?
Very good. 1991. Phillips Palama. Ready arunga. Dash was known as the father of modern China. யாரை வந்து father of modern China அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம்? யாரை we call it as father of modern China? Yes, very very good. Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen. அடுத்து in 1918 the Society of the Study of Marxism was found in Dash University. Was found in Dash University. 1918 la Society for the Study of Marxism was found in Dash University. Peking, very good. After the death of Dr. Sun Yat-sen, the leader of Kuomintang party was. After the death of Dr. Sun Yat-sen, the leader of the Kuomintang party was Chiang Kai-shek. அடுத்து Dash Treaty is open to any Arab nation desiring peace and security in the region. Dash Treaty is open to any Arab nation. Cento. The Treaty of Dash provided for mandates in the Turkish Arab Empire. The Treaty of Dash provided for mandates in the Turkish Arab Empire. Versailles, Treaty of Versailles, very good. Germany joined NATO in. Germany வந்து NATO எப்ப join பண்ணுச்சு? 1955. Okay. Dash was the headquarters of Council of Europe. Dash was the headquarters of Council of Europe. Strasbourg. Dash Treaty signed on February 7, 1992 created the European Union. Dash Treaty signed on February 7, 1992 created the European Union. Maastricht Treaty. Okay? Yeah. So, முடிச்சிட்டோம் 4 chapters முடிச்சிட்டோம் 20 minutes ல. Yes. யார் யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டக்குன்னு ஒரு ஃபயரை போடுங்க பார்க்கலாம். டக்குன்னு ஒரு ஃபயரை போடுங்க பார்க்கலாம். Yes, okay, very very good. Chapter 5 ஆரம்பிக்கலாமா? ஹிஸ்டரியில பாதி முடிக்க போறோம். ஹிஸ்டரியில we are going to complete half. Okay, yeah. So next, choose. In which year sati was abolished? உடன்கட்டை ஏறுதல். டைப் பண்ண டைம் கொடுங்க. Phillips-க்கு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தரேன். Don't worry. Phillips-க்கு I'll be giving you extra time. In which year sati was abolished? எந்த இயர்ல சத்தியை வந்து abolish பண்ணாங்க? எந்த இயர்ல சத்தியை வந்து abolish பண்ணாங்க? 1829. அடுத்து this question. What was the name of Samaj founded by Dayananda Saraswati? Brahmo Samaj illa Arya Samaj. Whose campaign and work led to the enactment of Widow Remarriage Reform Act? ஈஸ்வர் வித்யாசாகர், ராஜாராம் மோகன் ராய், ஆனி பெசன்ட், ஜோதிபா புலே. யார்? ஈஸ்வர் சந்திரா வித்யாசாகர். Whose voice was Rast Guftar? Whose voice was Rast Guftar? Parsi movement. Very good. Who was the founder of Namdari movement? Who was the founder of Namdari movement? Baba Dayal Das, Baba Ram Singh, Guru Nanak, Jyotiba Phule. Yarpa. B. Baba Ram Singh. Who was the founder of the Widow Remarriage Association? Yeah, very good. Mahadev Govinda Ranade. Who was the author of book Satyartha Prakash? Satyartha Prakash udiya author வந்து யார்?
சத்யார்த்த பிரகாஷ் உடைய ஆத்தர் வந்து யார்? Dayananda Saraswati and Phillips dash founded the Samarasa Veda Sanmarga Sangam. Samarasa Veda Sanma Ramalinga Adigal. Very good. The founder of answer பண்ண டைம் வேணுமா? நீங்க ஷார்ட்டா கூட போடுங்க போறோம். ஃபுல் ஆன்சர் டைப் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா போதும். அவ்வளவுதான் எனக்கு வேணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமா? ஷார்ட்டா பண்ணுங்க. அடுத்து founder of Pune Sarvajanik Sabha was. Pune Sarvajanik Sabha உடைய founder வந்து யார்? Sentence series இருக்குண்டா, don't worry. Yes, Mahadev Govinda Ranade, MG Ranade. ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க போதும். Phillipsக்குலாம் நீங்க ஃபுல் ஆன்சர் இங்க டைப் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமா? வாயால கூட சொன்னா போதும். இல்ல இதுல லைட்டா ஷார்ட்டா டைப் பண்ணுங்க. MGR அது MG Ranade அப்படி போட்டா போதும். Gulamgir was written by. Gulamgir was written by. என்னது? யாரு? ஜோதிபா பூலே. ஜோதிபா பூலே. அடுத்து Ramakrishna mission was established by. Ramakrishna mission was established by. யார் நிறைய வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணா, சுகந்தி, ஐடி, ஹெவன், மதுரை ஹீரோ, சாம் ஷேக், ஸ்டான்லி ராஜ், முபீனா, லோகோகிரி, டாப் ஃபேன்ஸ் இருக்கு பாரு அதானே? ஆமா, யாரெல்லாம் அதிகமா வந்து சாட்ல ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கிறது இங்க காட்டுது. எஸ், Ramakrishna mission was established by Swami Vivekananda. Dash was the forerunner of Akali movement. யார்? விவேகானந்தா. விவேக் ஷார்ட்டா விவேகானந்தா வந்து விவேக். சிங் ஷபா. சிங் ஷபா. ஒரு பைசா தமிழன் was started by. ஒரு பைசா சபா. ஒரு பைசா தமிழன் was started by. யாரு? ஐடி அயோத்தி தாசர். அயோத்தி தாசர். ஓகே, யா. சோ 5th யூனிட் முடிச்சிட்டோம். ஏ, ஹிஸ்டரியில பாதி கடல் தாண்டிட்டோம். எல்லாருமே சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருமே சாட்ல ஃபயர் போடுங்கடா. சம மாஸ், ஆக்சுவலி மாஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் சூஸ்க்கு போலாம். Who was the first Palaikarars to resist the East India Company's policy of territorial aggrandizement? மருது பிரதர்ஸ், புலித்தேவர், வேலுநாச்சியார், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். Very good. The right answer is புலித்தேவர். அடுத்து who was established a close relationship with the three agents of Chanda Sahib? வேலுநாச்சியார், கட்டபொம்மன், புலித்தேவர், ஊமா துரை. யார்ப்பா? புலித்தேவர். Where was சிவசுப்பிரமணியனார் executed? கயத்தார், நாகாலபுரம், விருப்பாச்சி, பாஞ்சாலம் குறிச்சி. எங்க வந்து சிவசுப்பிரமணியனார் was executed? நாகாலபுரம். நாகாலபுரம். அடுத்து who issued the Tiruchirappalli Proclamation of Independence? Tiruchirappalli Proclamation of Independence இஷ்யூ பண்ணது யாரு? ஃபாஸ்டா தீயா ஆன்சர் பண்ணணும். மருது பிரதர்ஸ், புலித்தேவர், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், கோபால நாயக். மருது பிரதர்ஸ். A. When did the Vellore revolt break out? When did the Vellore revolt break out? Yes, 10th July 1806. Who was the commander-in-chief responsible for the new military regulations in Vellore Fort? Vellore Fortல இந்த நியூ military regulations-லாம் கொண்டு வந்ததுக்கு யார் பொறுப்பு? Sir John Cradock. Where was the son of Tipu Sultan sent after the Vellore revolt? Vellore revolt அப்புறமா son of Tipu Sultan வந்து எங்க அனுப்பிச்சாங்க? கல்கட்டா. கல்கட்டா. ஓகே, யா. Phillips போலாமா? Take a deep breath. Breathe out. 3 times பண்ணுங்க. Phillips போயிடலாம்.
பரபரப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மாசா. ஆமா. So first question, the Palakkara system was put in place in Tamil Nadu by. Palakkara system was put in place Tamil Nadu by Vishwava. Vishwanatha Nayaka. Vishwa aitare. Vedantu and her daughter were under the protection of dash for 8 years. ஆமா, நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே நிக்நேம்ல தான் வந்து ஆன்சர் பண்ண போறோம். என்னது? Vedantu and her daughter were under the protection of dash. Gopal Nayak. Very good. Gopal Nayak. Gopal. இதுல வர மாதிரி கோபால் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Bannerman deputed dash to convey his message asking Kattabomman to surrender. Major Bannerman வந்து கட்டபொம்மனை சரண்டர் பண்ணி அவரோட மெசேஜ் யார் மூலமா கன்வே பண்ணாரு? ராமான்னு ஆன்சர் பண்றீங்க. என்ன ஆன்சர் பார்க்கலாம்? ராமலிங்கனார் தான் ராமான்னு ஆன்சர் பண்றாங்க. ஓகே. கட்டபொம்மன் was hanged to death at. எந்த ஊர்ல கட்டபொம்மனை வந்து தூக்கிலிட்டாங்க? எந்த ஊர்ல கட்டபொம்மனை வந்து தூக்கிலிட்டாங்க? பிலிப்ஸ் டைப் பண்ண டைம் ஆகுதான், அதனால ஷார்ட்டா டைப் பண்ணுங்க. என்ன அது காமெடியா இருக்கு. கயத்தார். வெரி குட். அடுத்து, the rebellion of Marudhu brothers was categorized in the British records as the. British recordsல வந்து இந்த மருது பிரதர்ஸ்லாம் போராடினதை வந்து என்னன்னு எழுதினாங்க? செகண்ட் பாலேக்காரர் வார். செகண்ட் PW war. அடுத்து, tax was declared the new sultan by the rebels in Vellore fort. Dash was declared the new sultan by the rebels in Vellore fort. Fethe Hyder. Okay, yeah, Fethe Hyder. ஆமா, FH அப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே. சோ put a fire in the chat section. முடிச்சிட்டோம். நான் என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா முடிச்சா there will be a special guest ன்னு சொன்னேன். சோ chapter 7 போலாமா? ஒரு ஃபயர். யா பரவாயில்ல. 7 கடல் தாண்டிட்டோம். வாங்க. அடுத்து, சூஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Which one of the following was launched by Haji Shariatullah in 1818 in East Bengal? எது வந்து launched by Haji Shariatullah in 1818 in East Bengal? East Bengalல எது launch பண்ணாரு? Wahhabi rebellion, Farasi movement, tribal uprising, coal revolt. Which one of the following was launched by Haji Shariatullah in 1818 in East Bengal? Farasi movement. Who declared the land belongs to God and collecting rent or tax on it was against divine law? Tutumir Sidhu Dudumiyan Shariatullah. யாரு? Dudumiyan. Okay. Who were driven out of their homeland during the process of creation of zamins under permanent settlement? Yes, Santals. Okay. அடுத்து, find out the militant nationalist from the following. Dadabhai Naoroji, Justice Govind Ranade, Bipin Chandrapal, Ramesh Chandra. Right answer is C, Bipin Chandra. Okay. Next polama. அடுத்து, when did partition of Bengal came into effect? இதோ பாருங்க. Yes, when did partition of Bengal came into effect? 16th October 1905. What was the context in which Chota Nagpur Tennessee Act was passed?
லைக்கா ஆமா முண்டா ரெபிலியன் அடுத்து who set up the first home rule league in April 1916 who set up the first home rule league in April 1916 Tilak Balagangadhar Tilak who drew the attention of the British to the suffering of indigo cultivation through his play Nil Darpan Deenabandhu Mitra அடுத்து Philip போலாமா நல்லா take a deep breathe in breathe out 3 times பண்ணுங்க 3 times breathe in breathe out deep ஆமா நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு லைவ் பண்ணுவேன் not today ஆனா நான் கண்டிப்பா லைவ் பண்ணுவேன் ஓகே Dash was an anti-imperial and anti-landlord movement which originated in and around 1827. Dash was an anti-imperial and anti-landlord movement which originated in and around 1827. Wahhabi rebellion. Short answer பண்ணுங்க போறோம் chatல Wahhabi rebellion. The major tribal revolt which took place in Chota Nagpur region was Chota Nagpur region la எந்த major tribal revolt வந்து நடந்துச்சு very good coal revolt okay yeah Chota Nagpur act was passed in the year Chota Nagpur act வந்து எந்த இயர்ல பாஸ் பண்ணாங்க 1908 very good Umesh Chandra Banerjee was elected the president of Indian National Congress in the year 1885 1908 1885 1885 சரியா so chapter 8 போலாமா fire put a fire in the chat section முடிச்சிட்டோம் பாரு எக்ஸாக்ட்டா 5 மினிட்ஸ்ல ஒவ்வொரு சாப்டர் நம்ம முடிச்சிட்டே வரோம் இதே தனியா படிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ரெண்டு சாப்டர் முடிச்சிட்டே ரெஸ்ட் 10 நிமிஷம் படிச்சிட்டு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் இல்லையா இங்க பாரு மாசா படிக்கிறோம் நம்ம ஓகே டேய் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி வர சொல்றா சண்டே அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வருவீங்கன்னு நினைச்சு நானும் காலங்காத்தால கிளாஸ் வச்சா யாரையுமே காணோம் share with your friends da that is what you can do la no bad 8th chapter ku நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் at least call one of your friends at least திரு you I hate you திரு okay திரு படிங்க திரு போய் படிங்க திரு அந்த நேரத்துக்கு So share with your friends பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டி வரீங்கன்னு இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்ல 10 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள bring your friends நான் பார்த்து சொல்றேன்டா உமா சங்கர் மேம் என் தம்பியும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கானா வீக் குவிஸ் சோ யார் இந்த மாதிரி இருந்தா யாருக்கு பிடிச்சிருக்கு வீக் குவிஸ் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கு Do you want week quiz or slide? இந்த மாதிரி slide வேணுமா இல்ல week quiz எனக்கு என்னமோ இதுல ஃபாஸ்டா முடியுதுன்னு தோணுது week quiz தான் லேட் ஆகுது கொஞ்சம் இல்ல நம்ம லீடர் போர்டு போய் क्वेश्चन ஒரு டைம் ஆன்சர் ஒரு டைம்னு ஸ்லைடா week quiz ஓகே அப்ப புக் அண்ட் சைட் क्वेश्चनக்கு நம்ம வந்து week quiz வெச்சுக்கலாம் புக் அண்ட் சைட் क्वेश्चनக்கு நம்ம வந்து வீக் குவிஸ் வெச்சுக்கலாம் ஏனா அது கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும்ல இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லைட்ல முடிச்சிடலாம் ஓகே யா chapter 8 யா nationalism Gandhian phase choose who was arrested during the anti rowlatt protest in Amritsar ரிவார்ட் கொடுக்கறப்ப சூப்பரா இருக்குமா வீக் குவிஸ் ஓகே Who was arrested during the anti-Rowlatt protest in Amritsar?
Motilal Nehru, Saifuddin Kichliu, Muhammad Ali, Rajkumar Shukla. Saifuddin Kichliu. B. In which session of the Indian National Congress was non-cooperation approved? In which session of the Indian National Congress was non-cooperation approved? Calcutta. Okay, Calcutta. Adutha. Which among the following was declared as Independence Day? எதை வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க? January 1930. When was the first Forest Act enacted? When was the first Forest Act வந்து enacted? 1865. 1865. On 8th January 1933, which day was observed? Option மட்டும் chatல போடுங்க ஃபாஸ்டா. Temple Entry Day. Which act introduced provincial autonomy? Government of India Act 1935. Fill in the blanks. போலாமா? Yeah. Gandhi regarded Dash as his political guru. Gandhi regarded Dash as his political guru. Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale. Khilafat movement was led by. Khilafat movement was led by Ali brothers. அடுத்துப்பா Government of India Act 1919 introduced Dash in the provinces. Very good. Diarchy. Okay. The civil disobedient movement in Northwest Frontier province was led by. Khan Abdul Ghaffar Khan. Khan Abdul Ghaffar Khan. Ramsay MacDonald announced Dash, which provided separate electorates to the minorities and the depressed classes. Ramsay MacDonald announced Dash, which provided separate electorates to the minorities and the depressed classes. And the depressed classes. The communal award. Okay, the communal award. Dash established Congress Radio Underground during the Quit India movement. Dash established Congress Radio Underground during the Quit India movement. Usha Mitra. Yeah, முடிச்சிட்டோம். Chapter 9 வந்தாச்சு. Chapter 9. Put a fire in the chat section. முடிச்சிட்டோம். 8 chapter முடிச்சிட்டோம் successfully. Okay? Yes, superb. So, choose குள்ள போலாமா? ஆமா. ஃபயர் போடுங்க எல்லாரும். தண்ணி குடிப்போம். Okay? So, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Every 40 minutes we all should drink water. Okay? According to the recent research na already irundha research na, even when we are 1% dehydrated, adu namba memory bayangarama vandu affect பண்ணுமா. 1% நம்ம dehydrated ஆ இருந்தா கூட. Okay? So can we all drink water? நீங்களும் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, நானும் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். Every 40 minutes we'll drink some water. சரியா? 2 cups ஆது குடிக்கலாம். சரியா? நானும் எடுத்துட்டு வரேன். Mission water accomplishment chartல போடுங்க.
2 டம்ளர் தண்ணி குடிக்கணும். 2 டம்ளர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும். மிஷன் வாட்டர் அக்கம்ப்ளிஷ்டா? பண்ணலாம்டா, இப்ப கூட ஜாயின் பண்ணலாம். லாஸ்ட் சான்ஸ் பேட்ச். யா. Who was the first president of the Madras Mahajana Sabha? மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் வந்து யாரு? மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் வந்து யாரு? Yes, very good. P. Rangaya. Where was the third session of Indian National Congress held? Indian National Congress உடைய third session வந்து எங்க நடந்தது? 1000 lights. D. Okay? Yeah. Who said better bullock carts and freedom than a train deluxe with subjugation? யார் வந்து அப்படி சொன்னாங்க? Better bullock carts with freedom than train deluxe with subjugation. Yes, very good. Annie Besant. அடுத்து, who among the following were Swarajist? First answer பண்ணுங்க. Who among the following were Swarajist? Very good. Satyamurthy. அடுத்து, who set up the Satyagraha camp in Udayavanam near Madras? Very good. Salem. Okay, sorry. என்னது? Prakashan, T. Prakashan. Where was the anti-Hindi conference held? Where was the anti-Hindi conference held? Where was the anti-Hindi conference held? Salem. Okay. எங்க நடந்தது நமக்கு? சேலம்ல. Okay, சேலம்ல. Fill in the blanks போலாமா? Yeah. Dash was appointed the first Indian judge of Madras High Court. மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் உடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஜட்ஜா வந்து யார அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க? ஓகே நீங்க ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. டி முத்துசுவாமி. வெரி குட்ரா. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி started the secret society named. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி பத்தி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பாரதியார் வந்து எழுதியிருப்பாரு இல்லையா? தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து என்ன ஒரு கான்டெக்ட்ல வந்து எழுதியிருந்தாரு அப்படின்னா, நம்ம சுதந்திரத்துக்காக ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போராடின ஒருத்தர் வந்து நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி. நம்ம யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்னா நமக்கு டக்குன்னு பேரு வருது, 4 ஃபேமஸா இருக்கிறவங்க பேர் தான், ரைட்? பட் வெளியில தெரியாம நிறைய பேர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து பயங்கர ஒரு இம்பாக்ட் வந்து காஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் ஒன் ஆஃப் த பர்சன் தான் வந்து நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி. அவர் வந்து சாப்பாடு இல்லாம எதுவுமே இல்லாம அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வறுமையிலையும் பஞ்சத்திலையும் இதுலயும் வந்து சாப்பாடு இல்லாம வந்து கடந்தாராம் ரோட்ல பாரதியார் வீட்டுக்கிட்ட. ஓகே, அப்பதான் அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு தனி ஒருவனுக்கு உணவிலேனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்னு கோபமா வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, இப்ப நமக்கு அது என்ன கான்டெக்ட்னு வந்து புரியுது, கரெக்டா? சோ பாரத மாதா சொசைட்டி dash formed the first Congress ministry in Madras. மெட்ராஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து யார் ஆரம்பிச்சாங்க? ராஜாஜி. ஓகே, யாருப்பா? சி ராஜாஜி. ஓகே, யா. அடுத்து பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் ராஜாஜி. ஓகே. Dash was the founder of Madras branch of Muslim League. Madras branch of Muslim League.
யார்ப்பா? யக்கூப் ஹசான். அடுத்து dash hoisted the national flag out of Fort St. George. யாரு? Yes, very good. Bhashyam. Okay, so chapter 10 polama. Super. Social transformation. Fire. Kadaisi chapter. The last chapter we are going to discuss. ஆரம்பிச்சலாமா? Yeah. So, choose the best answer. Dash established a full-fledged printing press in 1709 at Tranquebar. Yaar? Very good. The right answer is 𝒔𝒐𝒓𝒆. Okay. அடுத்துப்பா. Dash founded Adi Dravida Mahajana Sabha in 1893. Very good. The right answer is Rettamalai Srinivasan. அடுத்துப்பா. India's first organized trade union, the Madras Labour Union, was formed in. Okay, 1918. அடுத்து Dash was established by Justice Party government for the selection of government officials. Yeah, very good ra. Super. Enadhu? Staff selection board. Dash was the first elected legislative council member from the depressed class in Madras province. MC Raja. இந்த क्वेश्चனுக்கு என்ன ஆன்சர்? 1 hourல ஹிஸ்டரி முடிச்சிட்டோம் பாருங்களேன். மாஸ் தான். போர்டு என்ன? Which is the right answer? Okay, B. Option B. 1 3 தான் வந்து correct. Okay, yeah. Assertion and reason. இத பாருங்க. Justice Party continued to remain in government from 1920 to 1937 in Madras presidency. அதுக்கப்புறம் reason வந்து the Congress party boycotted the Madras legislature during the period of diarchy. எது வந்து correct? Yes, both A and R are correct. Fill in the blanks parama. Take a deep breathe in and breathe out. Okay? Yeah. Dash was the first non-European language that went into print. எந்த language வந்து first non-European language print க்கு போன language வந்து எது? print க்கு போன முதல் முறை non-European language வந்து எது? தமிழ். நம்ம தாய்மொழி தமிழ் தான்.
The College of Fort St. George was founded by. The College of Fort St. George was founded by. யாரு F.W. Ellis. Dash is considered the father of Tamil linguistic purism. Who is considered as the father of Tamil linguistic purism? யாரு very good. மறைமலை அடிகள். Dash was the first to approve participation of women in electoral politics. Dash was the first to participate yes Justice Party government. The name Surya Narayana Sastri changed in Tamil as. சூரிய நாராயண சாஸ்திரி அந்த நேம் வந்து தமிழ்ல என்னவா மாறுச்சு? The name Surya Narayana Sastri. பருதிமார் கலைஞர். Dash gave prominence to Tamil music. Dash gave prominence to PK. Tamil music. ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா பண்றாங்க பாரு. Okay, யாருப்பா? Abraham Pandita. The first women legislature in India was. Muthulakshmi Ammayar. Very good. History முடிச்சிட்டோம். Yes, history முடிச்சிட்டோம். Okay. So, geography ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 10 minutes break எடுத்துக்கலாமா? இந்த பொமோடோரோ டெக்னிக் மாதிரி 1 hour படிப்போம், 10 minutes break எடுத்துப்போம். சரியா? ரெடியா? ஆனா ஒரு இது சொல்றேன். இந்த பிரேக் முடிச்சு நிறைய பேர் மனசு வந்து போவானா அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், சண்டே தூக்கமா வருது, சாப்பிட போலாம் அப்படி இப்படி தோணும். அதான் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பிரேக் முடிச்சு வரணும். சரியா? எத்தனை பேர் வரீங்கன்னு பார்க்கலாம். கால் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஆளுக்கு உங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாவது புதுசா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வர சொல்லுங்க. ஓகே, படிப்புக்கு நம்ம எப்பயுமே 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றது வந்து தப்பே கிடையாது. சரியா? ஓகே, ஆமா, தயவு செய்து டிவி மட்டும் பார்க்காதீங்க. டிவி பார்க்க ஸ்பெஷல் கெஸ்டா. சோ டுடே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இஸ் அலைகா. ஓகே, இவர்தான் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். ஆமா, நெருப்புல விழுந்துட்டாரு பாவம், அதனால பாஸ்லாம் வந்து வெந்து போயிடுச்சு. ஓகே, பட் ஹி இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்ப ரெக்கவர் ஆகிட்டே வந்து இருக்காரு. ஓகே, எஸ், லைக்கா சே ஹாய். ஆமா, சரியா? ஓகே, சோ 10 minutes break தான். எல்லாருமே பிரேக் முடிச்சிட்டு வாங்க. ஐயோ, யா, in the meantime download PDF. ஓகே, PDF வந்து நான் பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஓகேவா? PDF வந்து நான் கமெண்ட்ஸ்ல பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. download PDF from comment. ஓகே, சரியா? ஓகே, 10 நிமிஷத்துல யார் யாரெல்லாம் திருப்பி கரெக்டா வரீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா?
எஸ் எவ்ரிபடி அதான் பிரேக் விட்டா காண போயிடுவீங்க, பிரேக் விட்டா காண போயிடுவீங்க. ம் ம் பண்ணலாமா? இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, so geography, we are going to begin with geography. So first chapter, India, location, relief and drainage. Okay, எல்லாரும் சாட்ல ஒரு பக்கா ஃபயர போடுங்க பார்க்கலாம். சம ஃபயர போடுங்க. காண போன உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் அனுப்பி வர சொல்லுங்க. ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay, yep. So let's begin with the choose. The north-south extent of India is. The north-south extent of India is A, B, C, D. So 2,500 kilometer, 2,933 kilometer, 3,214 kilometer, or 2,814 kilometer. என்ன வரும்? Yes, 3,214 kilometer. The Dash river is known as sorrow of Bihar. Dash அங்கிருந்து தப்பித்து இங்கே வந்து விட்டேனா? Dash river is known as sorrow of Bihar. Narmada, Godavari, Kosi, Damodar. C, Kosi. Okay, அடுத்து landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as. ஒரு landmass சுத்தி 3 sides வந்து sea அப்படினா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Coast, island, peninsula, strait. Coast, island, peninsula, strait. What do we call it? Very very good. We call it as peninsula. அடுத்து the Park Strait and Gulf of Mannar separates India from. Park Strait Gulf of Mannar India வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணும்? Goa, West Bengal, Sri Lanka, Maldives. Very good. Sri Lanka. Okay, very very good. The highest peak in South India is. The highest peak in South India is Ooty, Kodaikanal, Anaimudi, Jindagada. Ooty, Kodaikanal, Anaimudi, Jindagada. Highest peak in South India வந்து எது? Anaimudi. Very very good. அடுத்தா Dash plains are formed by the older alluviums. Dash plains are formed by the older alluvium. Babar, Tarai, Bangar, Kadar. Yes, Bangar. Okay, next. Pulicat Lake is located between the states of. Pulicat Lake is located between the states of West Bengal and Odisha, Karnataka, Kerala, Odisha and Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Edu? Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Very good. Yes, chapter 2. Geography, chapter 2. Polama. Fire போடுங்கப்பா. Okay, பாதி முடிச்சிட்டோம். Okay, yeah. அடுத்து first we'll go to the choose. Western disturbances causes rainfall in. Western disturbances causes rainfall in. Western disturbances causes rainfall in Tamil Nadu, Kerala, Punjab, Madhya Pradesh. Punjab. The dash helps in quick ripening of mangoes along the coast of Kerala and Karnataka. Dash helps in quick ripening of mangoes along the coast of Kerala and Karnataka. Loo, nor'wester, mango showers, jet stream. Very good. Mango showers is the right answer. Dash is a line joining the places of equal rainfall. Book inside in another live la நம்ம வந்து பாப்போம். ஏனா இன்னைக்கு book back time கரெக்ட்டா இருக்கும். 14 ல 12 क्वेश्चन கிட்ட
book back தான் வரும். first book back ரெடி ஆயிடுவோம். okay, the line joining the places of equal rainfall யாரு? Issue heights. okay, அடுத்து climate of India is labeled as tropical humid, equatorial, tropical monsoon, temperate climate. Tropical humid, tropical climate, tropical monsoon, tropical temperate climate. Tropical monsoon climate. The monsoon forests are otherwise called as. The monsoon forests are otherwise called as. The monsoon forests are otherwise called as deciduous forest. okay, deciduous forest. Seshachalam Hills, a biosphere reserve, is situated in. Seshachalam Hills, a biosphere reserve, is situated in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka. Andhra Pradesh. okay, Dash is the part of the World Network Biosphere Reserves of UNESCO. Dash is the part of the World Network Biosphere Reserves of UNESCO. Nilgiri, Agastya Malai, Great Nicobar, Kutch. Yep, the right answer is Nilgiri. okay, அடுத்து assertion and reason பார்க்கலாமா? The Himalayas act as climate barrier. Reason வந்து the Himalayas prevent cold winds from Central Asia and keep the Indian subcontinent warm. எது correct? B ya? Both A, B true, but reason வந்து correct explain பண்ணல. No, A is the right answer. ரெண்டுமே வந்து correct, reasonம் correct தான் இருக்கு. Tidal forests are found in and around. Tidal forests are found in and around desert deltas of Ganga and Brahmaputra, delta of Godavari, delta of Mahanadi. The desert is the right answer. அடுத்து climate of India is affected by. Climate of India is affected by. yes, soil. okay, climate of India வந்து soil நால affect ஆகாது. fire போடுங்க chapter 3 fire. okay, தமிழ் மீடியம்க்கு நான் இன்னொரு குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். not today but இன்னொரு நாள். okay, yeah. so Indian agriculture யாரெல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்து மேம் நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம்? ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். சூஸ் முடிச்சு நான் வந்தேன் மேம். வெரி குட்ரா. லாஸ்ட் சூஸ் நான் செக் பண்றேன். செக் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்றேன். பிரியா லாஸ்ட் சூஸ் நான் செக் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்றேன் லைவ் முடிஞ்சோனே. me very good nice mass. okay, so choose ஆரம்பிக்கலாமா? The soil which is rich in iron oxide is. The soil which is rich in iron oxide is. எந்த soil வந்து iron oxide ல ரொம்ப rich? very good. alluvial black red ல red soil. which of the following organization has divided the Indian soils into 8 major group? Okay. Yes. So the right answer is Soil Survey of India.
The soils formed by the rivers are. The soils formed by the river are. The soils formed by the rivers are. Redda, blacka, deserta, alluviala. Very good, Ra. Not affected by is the correct question. Ama not affected by the correct. Soil alla affect avadu. Alluvial soil. Dash is the highest gravity dam in India. Highest gravity dam in India. Dash is the highest gravity dam in India. Hirakud, Bakranangal, Mettur, Nagarjuna Sagar dam. Edu. Very good. Bakranangal dam. Dash is a cash crop. Dash is a cash crop. Cotton, wheat, rice, maize. Cotton, wheat, rice, maize. Edu. Cotton தான் வந்து cash crop. Black soils are also called as edupa arid, saline, rego, mountain. Black soils are also called as. Black soils உடைய இன்னொரு பெயரும் வந்து என்னது? Arid soil, saline soil, regal soil, mountain soil. Regal soil. அடுத்து, the longest dam in the world is. The longest dam in the world is. Questionல not இல்லையாடா, sorry டா. Longest dam in the world is Hirakud Dam. Very good. Hirakud Dam. The leading producer of rice in India is. The leading producer of rice in India is Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal. Yarpa. It is West Bengal. Adutha. Which crop is called golden fiber in India? In the crop க்கு பேர் வந்து golden fiber in India. Jute is the right answer. அடுத்து, the state which leads in the production of coffee is. The state which leads in the production of coffee is. In the state. Karnataka. Karnataka. Very good. Very good. In the assertion and reason answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Try and answer this assertion and reason properly. Yes. Correct. Both assertion and reason வந்து correct, but reason வந்து correct explanation of assertion and reason. Correct. இது கரெக்டா படிச்சு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும். கரெக்டா படிச்சு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும். புக் பேக்ல இருந்தா என்ன இல்லனா என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லையா? யூ கேன் ட்ரை அவுட் இல்ல, ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்க மாட்டீங்களா? அசர்ஷன் வந்து ஃபால்ஸ், ரீசன் வந்து ட்ரூ. ஓகே, அடுத்து பாருங்க. பிக் ஆட் ஒன் அவுட். ஆட் ஒன் அவுட். ஃபுட் கிராப், கேஷ் கிராப் பிரிச்சிருக்காங்க, அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. காஃபி, ஏன்னா வீட், ரைஸ், மில்லட்லாம் வந்து ஃபுட் கிராப், நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக வந்து கல்டிவேட் பண்றோம். காஃபி வந்து கேஷ் கிராப், நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது மூலமா நமக்கு காசு வருது. ஓகே, கேஷ் கிராப். பிக் த ஆட் ஒன் ஆஃப் அவுட். ஆட் ஒன் அவுட். அண்ட் என்ன ரீசன் அதையுமே சாட்ல சொல்லுங்க. ஏன், why do you pick it out? Why do you pick it out? Black soil. Black soil. Okay. Yeah. இப்போ odd one out. ஏன், யார்? Who's the odd one out here? Tank canal, perennial canal, Lenundation canal. Tank. Okay, tank. Yes, முடிச்சிட்டோம். ஃபயர் போடுங்க. சோ ஜியோகிராஃபி முடிக்க போறோம். சாப்டர் 4 வந்துட்டோம். சூப்பர் சூப்பர். ஆக்சுவலி மாஸ்டா. ஓகே, ஆரம்பத்துல இருந்து இருந்தீங்கன்னா சத்தியமா வந்து கிரேட். இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிடலாம். எல்லா 1 மார்க்குமே வந்து முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஃபயர் ஃபயர் ஃபயர். சாப்டர் 4 ஆரம்பிக்கலாமா? தண்ணி குடிங்க.
மிஷன் வாட்டர் அக்கம்ப்ளிஷ்ட்னு சாட்ல போடுங்க. ஓகே சரியா? ட்ரிங்க் வாட்டர். ஐ வில் ஆல்சோ ட்ரிங்க் வாட்டர். ஓகே கண்டிப்பா தண்ணி குடிக்கிறோம். we have to stay hydrated. படிக்கிறப்போ நடுவுல தண்ணி குடிக்கிறது மறந்துட கூடாது. தண்ணி குடிச்சாச்சா? மிஷன் வாட்டர் அக்கம்ப்ளிஷ்டா? மேக்ஸ் லைவ் இன்னைக்கு இல்லடா. we don't have max live today. okay we don't have max live today. yeah so choose என்னப்பா choose the first question. manganese is used in. manganese வந்து நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்? செல்லாம் பண்ணல நான். டாக்ஸ் விக்கறன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நோ. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வாய்ஸ் இப்போ என் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. ஆமாம், ரோட்ல அங்கே எங்கே அடிபட்டு இருக்கும்ல, அந்த அனிமல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அதை உடம்பு சரி பண்ணி யாராவது வளர்க்குறவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். சரியா? போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பப்பி வந்துச்சா, அது என்னாச்சுன்னா தார் ரோடு போட்டுட்டு இருக்கிற தாரில் யாராவது போட்டாங்களா, அதுவே வந்து விழுந்துருச்சான்னு தெரியல, உடம்பு ஃபுல்லாக தார் ஒட்டிக்குச்சு. ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாக கோகோனட் ஆயில் போட்டு பொறுமையாக மசாஜ் பண்ணி அந்த தார் எல்லாத்தையும் டிசால்வ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து அம்மா கிட்ட திருப்பி வந்து ரிலீஸ் பண்ணது. இந்த பப்பி பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் நெருப்புல போட்டாங்களா இல்லை இதுவே போய் நெருப்புல விழுந்துருச்சான்னு தெரியல, 4 பாவுமே வெந்து போயிடுச்சு, ஃபுல்லாக காலி. 4 பாஸ்மே ஃபுல்லாக வெந்து போயிடுச்சு. ஸோ பர்ன்ட் ஊண்டுக்கு வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? எப்படியும் ஒரு 2 வீக்ஸ் கிட்ட வந்து ஆகும். ஆமாம், அது ரெடி பண்ணி திருப்பி அது அம்மா கிட்டே விட்டுருவோம். manganese is used in. ஓகே, இதுல ஸ்டீல் மேக்கிங்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸ்டீல் மேக்கிங். பி. anthracite coal has. anthracite coal has. பிளாக்கி மட்டும் ஏமா அனுப்பி விட்டீங்க? பிளாக்கி யாருமே வாங்கிக்கல வளர்க்கறதுக்கு, அதனால தான் பிளாக்கி நாங்க திருப்பி வந்து ஐ டுக் பிளாக்கி ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி. பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலே வந்து விட்டாச்சு திருப்பி கொண்டு போய். பிளாக்கி இப்போ ஜாலியாக சுத்திட்டு இருக்கு கேர்ள்ஸ் கூட. பிளாக்கியே ஒரு கேர்ள் தான், நிறைய காலேஜ் கேர்ள்ஸ் கூட ஜாலியாக சுத்திட்டு இருக்கு. 80 to 95% carbon. Okay, the most important constituents of petroleum are hydrogen and. பெட்ரோலியம்ல ஹைட்ரஜனும் யாரு? பெட்ரோலியம்ல ஹைட்ரஜனும் யாரும் வந்து இருப்பாங்க? கார்பன். கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஓகே, அடுத்து the city which is called the Manchester of South India is. Manchester of South India அப்படின்னு சொல்ற சிட்டி வந்து எது? ஈஸி, கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர். ஓகே.
The first jute mill of India was established at. The first jute mill of India was established at. Kolkata. Kolkata. Very good, very good. The first nuclear power station was commissioned in. The first nuclear power station was commissioned in Maharashtra. Very good. The most abundant source of energy is. The most abundant source of energy is sun. Sun da most abundant நிறைய நமக்கு வந்து கிடைக்கும். Okay. The famous Sindri fertilizer plant is located in. Jharkhand. A. Jharkhand. The nucleus for the development of the Chota Nagpur Plateau region is. Transport, mineral, large demand, poor availability. Mineral deposits. Mineral deposits. One of the shore-based steel plants of India is located at. One of the shore-based steel plants of India is located at Visakhapatnam. Visakhapatnam. Okay. Fifth chapter of geography. Fifth chapter of geography. Very good. So yes, choose கடகடன்னு answer பண்ணுங்க. The scientific study. Fire போடுங்க first. First ஒரு fire போடுங்க. Every chapterக்கு நடுவுல நம்ம வந்து fire போடுவோம் இல்லையா? Everybody live chatல fire போட்டுட்டு அப்படியே வந்துருங்க. Yes, super. The scientific study of different aspects of population is called as. Different aspect of population வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? One minute. Yeah. Scientific study and என்னதுப்பா? It is demography. அடுத்து the state with highest literacy rate as per census 2011 is. 2011 census படி high literacy rate இருக்கிறது வந்து எது? மேப் நான் கண்டிப்பா சொல்லி தரேன். Don't worry. மேப் நான் கண்டிப்பா சொல்லி தரேன். Highest literacy rate இருக்குது கேரளா. Okay. அடுத்து human development is measured in terms of. Human development is measured in terms of Human Resource Index, Per Capita Index, Human Development Index, UNDP. Yes, Human Development Index. Very good. அடுத்து Dash Transport provides door-to-door service. Swiggy அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. கரெக்டாக படிச்சு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. Railways, roadways, airways, waterways. டோருக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்?
ரயில்வே, ரோட்வே, ஏர்வே, வாட்டர்வே. ரோட்வே தான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the length of golden quadrilateral super highway in India is. Okay, the length of golden quadrilateral super highway in India is என்னப்பா 5846 kilometer. The length of navigable inland waterways in India is. PDF வந்து இங்க கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க PDF. நீங்க PDF க்கு எங்கேயும் போயலாம் தேட வேண்டாம். It is there in the comment section itself. Okay, is என்னது 14,500 kilometer. The National Remote Sensing Center NRSC is located at. The National Remote Sensing Center வந்து எங்க லொகேட் ஆகி இருக்கு? ஹைதராபாத்ல இருக்கு. சரியா? The transport useful in the inaccessible areas is. inaccessible அவ்வளவு ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத ஒரு ஏரியாஸ்ல கூட எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? of course airways. Okay, which of the following is associated with helicopter service? Which of the following is associated with helicopter service? Helicopter service Air India, Indian Airlines, Vaidut, Pavan Hans. The major import item of India is. The major import item of India is. The major import item of India is cement, jewels, tea, petroleum. Petroleum is the right answer. So, chapter 6 போலாமா? chapter 6 போலாமா? ஃபயர் போடுங்க, முடிச்சிடலாம். நம்ம ஃபாஸ்டா படிச்சிட்டு இருக்கோம், முடிச்சிடலாம். இதே ஸ்பீட்ல போனாலே சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஹிஸ்டரியும் முடிச்சிட்டோம், ஜியோகிராஃபியும் தோ முடிக்க போறோம். 400 ஸ்லைட்ல இருக்கோமா? மொத்தமா எவ்வளவு ஸ்லைடு இருக்கு நமக்கு? இருங்க அதையும் பார்த்துறேன். 700 என்னமோ தான். ஓகே, போ போர்டே ஹேங் ஆகுதுலே. Choose. The latitudinal extent of Tamil Nadu is. The latitudinal extent of Tamil Nadu is. (8° 4 north, 13° 35 north). A. அடுத்து, the longitudinal extent of Tamil Nadu is. The longitudinal extent of Tamil Nadu is 76° 18 east, 18° 20 east. Very good. Highest peak in Tamil Nadu is. Highest peak in Tamil Nadu is. Highest peak in Tamil Nadu is Anaimudi, Doddabetta, Mahendragiri, Sevarayan. Doddabetta. Okay. Which of the following passes is not located in the Western Ghats of Tamil Nadu? Western Ghats of Tamil Nadu ல லொகேட் ஆகி இல்லாத பாசஸ் வந்து என்ன? பால்கட், ஷென்கொட்டா, போர்கட், அச்சன் கோவில். எது? அச்சன் கோவில். போர்கட். ஓகே, போர்கட். Which one of the following rivers flows into the Arabian Sea? எந்த ரிவர் வந்து அரேபியன் சீல போயிட்டு ஃப்ளோ ஆகும்? பெரியார், காவேரி, சித்தார், பவானி. பெரியார். ஓகே. The district with largest mangrove forest cover in Tamil Nadu is. The district with largest mangrove forest cover in Tamil Nadu is. Kadalur. Super. The forest cover of Tamil Nadu as per 2017 India Forest Report is.
The forest cover of Tamil Nadu as per 2017 India Forest Report is 20.21%. Retreating monsoon wind picks up moisture from Retreating monsoon winds picks up moisture from Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, Timor Sea. Bay of Bengal. Adutha, which of the following district is affected by sand dunes to large extent? Sand dunes to large extent. Edu? Theni, Madurai, Thanjavur, Ramanathapuram. Ramanathapuram is the right answer. The district which has the largest forest cover in Tamil Nadu is Takku answer pannunga paakalam. Silly comments like illada adu a da vandu or enthusiastically a answer பண்றாங்க. Dharmaburi. Okay, அடுத்து assertion and reason la இந்த question படிச்சு பாருங்க. assertion reason ரெண்டுமே வந்து true and reasonம் correct explanation ஆ இருக்கு. Okay, red soil is rich in iron oxide. It is formed by leaching. Read and answer. 13th குள்ள map வாய்ப்பில்ல ராசா. ஆல்ரெடி நான் map சொல்லி கொடுத்த வீடியோ இருக்கு பாருங்க. map Shravanee ma'am போட்டு பாருங்க வரும். Okay, both assertion and reason வந்து true but reason does not explain the A. Okay, so can we go to the fill in the blanks? Phillips polama. The plateau which lies between the Nilgiri and Dharmaburi district is Nilgiri ku Dharmaburi நடுவுல இருக்கிற plateau வந்து என்ன? Plateau lies between Baramahal Plateau. Okay, அடுத்து Dash is the highest peak in southernmost part of Eastern Ghats. Dash is the highest peak in the southernmost part of Eastern Ghats. It is Solai Karadu. அடுத்து The riverine island of Srirangam is located between dash and dash branches of Kaveri. Terminal batch முடிச்சிச்சா? வாங்க அதான் திடீர்னு terminal batch class இப்பதான் முடிஞ்சது, அதனால இங்க வந்திருக்கீங்க, பரவாயில்ல. The riverine island of Srirangam is located between dash and dash branches of Kaveri. Northern and southern branches of Kaveri. The dash soil is suitable for the cultivation of tea and coffee plants. Dash soil is suitable for the cultivation of tea and coffee plants. Laterite soil. Okay, yeah. Dash in the Tamil Nadu state animal and dash is found in, which is found in Tamil Nadu state animal வந்து என்னது, அது எங்க வந்து இருக்கும்? எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணணும், லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணணும்.
நீலகிரி தார் and then நீலகிரி ஹில்ஸ்ல வந்து இருக்கும். அடுத்து பா எஸ் முடிச்சிட்டோம். 7th சாப்டர் டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஃபைல போடுங்கப்பா. ஜியோகிராஃபி முடிக்க போறோம். நம்ம ஜியோகிராஃபி முடிக்க போறோம். we are going to finish geography also. okay yep history முடிச்சாச்சு, geography முடிச்சாச்சு. civics economics மட்டும் தான் இருக்கு இன்னும் மீதி. civics and economics மட்டும் தான் நமக்கு இன்னும் மீதி இருக்கு. okay yeah so let's begin with choose. the delta which is known as granary of South India is Kaveri, Mahanadi, Godavari, Krishna. இது Kaveri delta. அடுத்து second staple food of people of Tamil Nadu is Tamil Nadu people உடைய second staple food வந்து என்னது? pulses, millet, oil seeds, rice. millet. okay millet. literacy rate of Tamil Nadu as per 2011 census is 80.32, 62.33 என்ன வரும்? 80.33%. A major hydroelectric power project of Tamil Nadu is தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய மேஜரான hydroelectric power project வந்து என்னது? மேட்டூர், பாபநாசம், சாத்தனூர், துங்கபத்ரா. மேட்டூர் is the right answer. Number of major and minor ports in Tamil Nadu are number of major and minor ports in Tamil Nadu are 3 and 15, 4 and 15, 3 and 16, 4 and 16. என்னது? 3 and 15. அடுத்துப்பா assertion and reason. கரெக்டா படிச்சு பார்த்து ஆன்சர் சொல்லணும். நீங்க படக்கு இஷ்டத்துக்கு ஆன்சர் பண்ண கூட கரெக்டா படிச்சு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, both A and R வந்து true. Reason explains assertion A. This question, Nilgiri is the least population districts of Tamil Nadu. Reason வந்து it is located in the westernmost part of Tamil Nadu. என்ன பவரும்? Right, very good. ரெண்டுமே வந்து correct, but reason வந்து கரெக்டான explanation of assertion கிடையாது. Phillips போலாமா? Can we go to the Phillips? Ready? Answer பண்ணலாமா? Okay. Agriculture of Tamil Nadu constitutes dash percentage of economy. Agriculture of Tamil Nadu. No, in this slide only book back we will be completing. Agriculture of Tamil Nadu constitutes dash percentage of its economy. என்னதுப்பா? Very good, 21%. அடுத்து next, Sathanur Dam is constructed across the river. Sathanur Dam is constructed across the river. உமா சங்கர் ஆன்சர் பண்றாங்க, கலீலு ரஹ்மான் ஆன்சர் பண்றாங்க, திவ்யா அருண், வெங்கடேசன். வெரி குட், வெரி குட். ரைட் ஆன்சர் இஸ் தென்பெண்ணை. Tamil Nadu ranked dash in India with a share of over 20% in total road projects under operation in public-private partnership. Yes, okay. கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பேரு.
The right answer is second. Dash is the largest airport in India after Mumbai and Delhi. Mumbai, Delhi அப்புறமா largest airport வந்து எது? Mumbai, Delhi அப்புறமா largest airport வந்து எது? Chennai, very good. Chennai International Airport. The difference between the value of exports and imports is called as. The difference between the value of exports and imports is called as. Balance of trade. Civics polama? Yep. So, makkale we have completed history and geography. Okay, history mudichitom, geography mudichitom. Okay va? Sama mass. Break break வேணுமா வேணாமா? Civics and economics இன்னும் நமக்கு 10 chapter வந்து இருக்கு. Which means it will take us 1 more hour. இன்னும் ஒரு 1 hour கூட கிடையாது. 45 minutesல நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம். Okay? Let me put a poll. Break வேணுமா வேணாமான்னு. Break வேணும்னா yes, வேணாம்னா no. Break வேணும்னா yes, வேணாம்னா no. ஃபிஃப்டி கரெக்டா அப்படியே 50-50 ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்பதான் எந்த முடிவுமே நம்ம எடுக்க முடியாம போகும். சூப்பர். 50-50னா கிளாஸ் எண்டு. என்னடா பதில் இது? Do you need break or not? எல்லாரும் ஒரு சார்பா வந்து இருங்க. Yes, no. இங்க பாரு. அப்ப பிரேக் வேணான்னு எடுத்துப்போமா வேணும்னு எடுத்துப்போமா? Exactly 10 minutes. Okay? எல்லாரும் போயிட்டு குயிக் வாக் போயிட்டு வாங்க. பட் நடுவுல எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸுமே இருக்க கூடாது. ஓகே, நடுவுல எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸுமே இருக்க கூடாது. ஓகே ஓகேவா? எக்ஸாக்ட்லி 10 minutes வந்துருங்க. ஓகே,
மைக்கே இப்பதான் ஆன் பண்றேன். யா இப்போ ஓகேவா? ஓகேவா? Yes. Okay. How many times has the preamble to the Constitution of India amended? Once ஒரு தடவை. A foreigner can acquire Indian citizenship through. A foreigner can acquire Indian citizenship through descent, registration, naturalization, all of the above. இதுபா naturalization. Okay. Find the odd one out. Right to equality, right against exploitation, right to property, cultural and educational rights. எது வந்து இதுல வந்து odd one out? எது வந்து odd? Right to equality, right against exploitation, right to property தான் வந்து odd. ஏன்னா மத்த எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வருது. One of the following is not an instance of exercise of fundamental rights. இதுல எது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வராது? மைக் வருதுல, சவுண்ட் வருதுல. இல்ல எது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வராது? Men and women government employees got the same salary. இது வந்து salary வந்து பாத்தீங்கன்னா fundamental rightsல வராது. அடுத்து, which one of the following rights was described by Dr. 𝐕𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 as the heart and soul of constitution? இல்லடா, இனிமே தான்டா சாப்பிடணும். Heart and soul of constitution எது? எந்த rights? Right to freedom of religion, right to equality, right to constitutional remedy, right to property. எது? Right to constitutional remedies. Very good. How can fundamental rights be suspended? எல்லாரும் ஆன்சர் பண்றீங்களா? நிறைய பேர் பிரியாணி சாப்பிட போயாச்சா? இங்க பாரு, இன்னைக்கு முடிக்கலனா அப்புறம் எப்போ முடிக்க போற? இப்போ முடிக்கலனா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தள்ளி போட்டனா வாய்ப்பே இருக்காது. புரிஞ்சுக்கோ. How can fundamental rights be suspended? Okay. If the president orders it during the national emergency. We borrowed the fundamental duties from. யார்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து fundamental duties வந்து borrow பண்ணோம்? American Constitution, Canadian Constitution, Russian Constitution, Irish Constitution. We borrowed the fundamental duties from Russian Constitution. Under which article financial emergency can be proclaimed? Under which article financial emergency can be proclaimed? Article 360. Article 360. Okay? Yeah. Which of the following commissions? இந்த question correct படிச்சு answer பண்ணுங்க. B 1 and 2 correct. Okay. அடுத்து fill in the blanks போலாமா? The concept of constitution first originated in the country of. இந்த constitution அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எங்க ஒரிஜினேட் ஆச்சு? எங்க வந்து ஒரிஜினேட் ஆச்சு? USA. Very good. USA. அடுத்து Dash was elected as the temporary president of Constitution Assembly. Temporary president of Constitution Assembly.
Dr. Sachidananda Sinha was elected as the temporary president of Constituent Assembly. The Constitution of India was adopted on the date of. Constitution of India வந்து எந்த டேட்ல நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணோம்? Yes, 26 November 1949. There are dash writ are mentioned in Article 32. I'll check. Five writ, okay? 5 writ. Fundamental duties have been given to the citizens of India under which article? எந்த article கீழே? Yes, so 51A. So second chapter ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபயர் போடலாமா? முடிச்சிட்டோம். civics second chapter ஆரம்பிக்க போறோம். Okay? Yeah. So central government. Choose the best answer. The constitution head of the union is. The constitution head of the union is. Constitution head of the union is. Very good. The president. அடுத்து, who among the following decides whether a bill is a money bill or not? இதுல வந்து இது மணி பில்லா இல்லையாங்கிறத வந்து யார் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க? மணி பில்லா இல்லையான்னு யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா. The Council of Ministers is collectively responsible to. The Council of Ministers is collectively responsible to. President, Lok Sabha, Prime Minister, Rajya Sabha. இது Lok Sabha, okay? What is the minimum age laid down for a candidate to seek election to the Lok Sabha? Okay, very good. 25 years. அடுத்து, the authority to alter the boundaries of state is in India rest with. Yeah, Parliament. Very good. அடுத்து, under which article the president is vested with the power to proclaim financial emergency? Yes, in the article Article 360. The Chief Justice and other judges of Supreme Court are appointed by. The Chief Justice and other judges of Supreme Court are appointed by. President ya, Attorney General, Governor, Prime Minister. President is the right answer. அடுத்து, இந்த क्वेश्चन படிச்சு பாருங்க. இல்ல எதெல்லாம் கரெக்ட்? ப்ளீஸ் ஸ்பீட் அப் பண்ணிடலாமா?
ஆப்ஷன் டி 1 2 3 மூணுமே வந்து கரெக்ட். இப்போ இத படிச்சு பாருங்க, எது கரெக்ட்? ஹிஸ்டரி சாப்டர் 10th வீடியோ தானேடா, ஆல்ரெடி போஸ்டட்ரா நம்ம சேனல்ல. எஸ் கரெக்ட் பா, 2 4 வந்து கரெக்ட். fill in the blanks போலாமா? ஆன்சர் பண்ணுங்க. bill cannot be introduced in the parliament without the president approval. dash bill, money bill. very good, money bill. ஆன்சர் நீங்க யாருமே ஆன்சர் பண்ணல, என்னதான் ஸ்பீட் அப் பண்ண சொல்றீங்க? money bill. அடுத்து dash is the leader of nation and chief spokesperson of country. very good, prime minister. அடுத்து dash is the ex officio chairperson of Rajya Sabha. vice president. very good. அடுத்துப்பா dash has the right to speak and to take part in proceedings of both houses of parliament. yes, very good, attorney general of India. The chief justice and other judges of Supreme Court hold the office up to the age of dash years. இதுப்பா 65 years. okay, அடுத்து dash is the guardian of constitution. dash is the guardian of constitution. Supreme Court. okay, at present the Supreme Court consists of dash judges including the chief judges. At present Supreme Court consists of dash judges including the chief justice. 33 judges. chapter 3 போலாமா? yep, chapter 3 போலாமா? முடிச்சிட்டோம். put a fire. டயர்டா இருக்கா? don't worry, ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம். okay, yeah, so quick-ஆ the governor of the state is appointed by. governor of the state is appointed by president. okay, appointed by president. Speaker of a state is. Speaker of a state is. yes, none of these. Speaker of the state வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே கிடையாது. okay, which among the following is not one of the powers of government? இதுல எது வந்து one of the powers of government கிடையாது? legislative, executive, judicial, diplomatic. diplomatic is the right answer. Who can nominate one representative of the Anglo-Indian community to the state legislative assembly? Who can nominate one representative of the Anglo-Indian community to the state legislative assembly?
governor. Okay, அடுத்து the governor does not appoint. The governor does not appoint. The governor does not appoint judges of the high court. Okay, judges of the high court. The state council of ministers is headed by. The state council of ministers is headed by chief minister, governor, speaker, prime minister. Yaar? Chief minister. Okay, அடுத்து the minimum age for the membership of legislative council is. Minimum age for the membership of legislative council is 25, 21, 30, 35. 30 years. Okay, அடுத்து which one of the following state does not possess a bicameral legislature? Which one of the following state does not possess a bicameral legislature? Tamil Nadu. The High Court in India were first started at. High Court in India வந்து இல்ல breakfast சாப்பிடலடா இனிமேதான். High Court in India were first started at Calcutta, Bombay, Madras. Okay. Which of the following states have a common High Court? எந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து காமனான ஹை கோர்ட் வந்து இருக்கும்? which has common high court? தமிழ்நாடு and ஆந்திர பிரதேஷா, கேரளா தெலுங்கானாவா, பஞ்சாப் ஹரியானாவா, மகாராஷ்டிரா குஜராத்தா? பஞ்சாப் ஹரியானா. ஓகேவா? பஞ்சாப் ஹரியானா. அடுத்துப்பா assertion and reason. குயிக்கா படிச்சு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேக்ஸ் மட்டும் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கொடுங்க. ஓகேப்பா, நான் அதை ஒரு பிளேலிஸ்டா போட்டுறேன். both assertion and reason வந்து true and reason தான் வந்து இந்த assertion உடைய correct explanation. correct பா. fill in the blanks போலாமா? yeah. Governor of state government surrenders his resignation to. Governor of the state government surrenders his resignation to. அவரோட ரெசிக்னேஷனை வந்து எங்க சைன் பண்ணுவாரு? president கிட்ட கொடுப்பார். members of the legislative assembly are elected by. members of legislative assembly வந்து elected by. people. Okay. Dash act as the chancellor of universities in state. Dash act as the chancellor of universities in the state. Governor. Okay, governor. அடுத்து the chairman and the members of the state public service commission can be removed only by the. டேய் சீக்கிரமா போடுறேன்டா. இப்போ இத கவனிடா, இத ஆன்சர் பண்ணு. இப்போ நான் கிளாஸ் நிறுத்திட்டு அப்போ மேக்ஸ்க்கு பிளேலிஸ்ட் போட முடியும், இன்னைக்கே போட்டு வைக்கிறேன். பட் இத கவனி, இப்போ ஆரம்பிச்சதை முடிச்சிடலாம். chairman and members of state public service commission can be removed only by the president. அடுத்து chapter 4 India's foreign policy. அதுல நம்ம choose போலாமா? which minister plays a vital role in molding foreign policy of our country? எந்த மினிஸ்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுவாரு
ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரியை வந்து மோல்டு பண்றதுல, இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசியை வந்து மோல்ட் பண்றதுல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர், ஹோம் மினிஸ்டர். External Affairs Minister. Very good. The Panchil Treaty has been signed between. இந்த Panchil Treaty வந்து யாருக்கும் நடுவுல சைன் ஆச்சு. இந்தியா நேபாள், இந்தியா பாகிஸ்தான், இந்தியா சைனா, இந்தியா ஸ்ரீலங்கா. இந்தியா சைனாக்கு நடுவுல சைன் ஆச்சு. Which article of Indian Constitution direct to adopt foreign policy? Ma'am, I am exhausted. I am also exhausted. முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு நம்ம. Which article of the Indian Constitution direct to adopt foreign policy? Article 51. Apartheid is an Indian and international association of energy diplomacy, a policy of racial discrimination, illa none of these. What is this apartheid? Policy of racial discrimination. Adutha, the agreement signed by India and China in 1954 related to. Agreement signed by India and China in 1954 related to trade and commerce, restoration of normal relations, cultural exchange programs, 5 principles of coexistence. Agreement signed by India and China. Edu 5 principles of coexistence, which is not related to our foreign policy. Which is not related to our foreign policy. World cooperation, world peace, racial equality, colonialism. Yes, it is colonialism. Okay. Adutha, which of the following countries is not the founder member of NAM? Not the founder member of NAM. Not the founder member of NAM. Yeah. Pakistan. Adutha, find the odd one. Social welfare, healthcare, diplomacy, domestic affairs. இதுல எது வந்து நமக்கு odd one? இதுல எது வந்து நமக்கு odd one? Healthcare, diplomacy, domestic affairs. Diplomacy தான் odd one. The non-alliance means. Non-alliance na என்ன? Being neutral, freedom to decide on issues independently, demilitarization, none of these. இது எதுவுமே கிடையாதா? Non-alliance means freedom to decide on issues independently. Non-military issues are. Non-military issues are energy security, water security, pandemics. All the above. இது எல்லாமே வந்து non-military issues. Arrange the following in the correct chronological order. Panchil, China's nuclear test, 20-year treaty, first nuclear test of India. It is C. 1, 2, 4, 3. மூணுமே. Okay. Order நம்ம arrange பண்ணணும் அவ்வளவுதான். Which of the following is not about NAM? இதுல எது வந்து NAM NAM பத்தி கிடையாது. இதுல எது வந்து NAM NAM பத்தி கிடையாது.
சி 2 only, ரெண்டு மட்டும் தான், நாம் பத்தி கிடையாது. Assertion and reason பாருங்க. India aligned with Soviet Union by the Indo-Soviet Treaty in 1971. This began with the disastrous Indo-China War of 1962. எது? C. Okay. C கிடையாது, B தான். A is correct. Reason வந்து does not explain A. இப்போ இந்த assertion and reason பாருங்க. India has formal diplomatic relations with most of nations. Reason வந்து India is the world's second most popular country. Assertion correct, reason explains assertion. Assertion correct, reason does not, like assertion வந்து wrong, reason correct, both wrong. Okay, assertion வந்து correct, reason வந்து does not explain. Avoidance of military blocks was a necessity for India after political freedom because India had to redeemed from. Because India had to redeemed from. Acute poverty, illiteracy, chaotic socio-economic condition, all the above. என்னப்பா? Yeah, all the above. Fill in the blanks போலாமா? India conducted its first nuclear test at. India வந்து எப்போ அதோடைய first nuclear test வந்து attempt பண்ணுச்சு? Yes, Pokhran. At present, our foreign policy act as a means to generate dash for domestic growth and development. Inward investment, business and technology. The dash is the instrument for implementing foreign policy of state. Dash is the instrument for implementing diplomacy. Diplomacy is the right answer. Dash was India's policy in the face of bipolar order of Cold War. Bipolar order of Cold War. Non-alignment. Okay, non-alignment. Our tradition and national ethos is to practice dash. எதை வந்து practice பண்றதுக்கு? Our tradition and national ethos is to practice dash. Disarmament. Okay, disarmament. Yes, chapter 5, final chapter of civics நம்ம படிக்கிறோம். ஆமா, தீமினல கிளாஸ் எடுக்கறவங்க தீமினலுக்கு போகலாம். ஓகே, யா. So 5th chapter பார்க்க போறோம். Choose the best answer. McMahon line is the border between. McMahon line வந்து எதுக்கும் எதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு border. ஓகேடா, ஓகேடா. 1 week strategy for board exam. நீங்க CBSE state board
If you are a CBSE student அப்படினா go to Vedantu Master Tamil channel. Shimon sir உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் லைவ் வந்து போட்டுருக்கார் பாருங்க. Okay? Yeah. C. பரவாயில்ல ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க. India and China. India is not a member of which of the following? India is not a member of which of the following? ASEAN. Okay, ASEAN. OPEC is. OPEC உடைய full form என்ன? OPEC உடைய full form என்ன? An organization of oil exporting countries. An organization of oil exporting countries. With which country does India share its longest land border? Bangladesh. Okay, Bangladesh. Match the following. Okay, 3, 1, 4, 2. Okay, yeah. How many countries share its border with India? How many countries share its border with India? India கூட எத்தனை countries வந்து அதோடைய border வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கும்? Yes, okay, 7. Okay, அடுத்து which two island countries are India's neighbor? எந்த ரெண்டு ஐலாண்ட் வந்து இந்தியாவுடைய நெய்பர்? Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives. Which Indian state is surrounded by 3 countries? Which Indian state is surrounded by 3 countries? Boundary with Nepal. 5. Okay, 5. Who drew up the borders for independent Pakistan? Independent Pakistan க்கு யார் வந்து அந்த பார்டரை வரைஞ்சாங்க? யார் வந்து வரைஞ்சாங்க? Lord Mountbatten, Sir Cyril Radcliffe, Clement Attlee, none of the above. Sir Cyril Radcliffe. Okay. The Kaladan transport project by India and Myanmar consists of which of the following modes of transport? Yes, 1, 3 and 4 only. Assertion and reason. கரெக்டா படிச்சு பாருங்க.
when do you start revision? இது என்னடா இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்? பி ரிவிஷன் தானடா பண்ணிருக்கோம். கடவுளே. assertion கரெக்ட், ரீசனும் கரெக்ட், ரெண்டுமே கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Yeah, which of the following statement are true? இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து true? Which of the following statement are true? 1, 3 and 4. Okay, மூணுமே வந்து நமக்கு true. இப்போ இந்த assertion and reason பாருங்க. Yes, both are correct. Assertion, reason ரெண்டுமே வந்து correct. Okay, so can we go to the fill in the blanks? Dash is a small Himalayan kingdom. Dash is a small Himalayan kingdom. Nobody? Bhutan. India's gateway to Southeast Asia is. India's gateway to Southeast Asia is. India's gateway to Southeast Asia is Myanmar. Okay. Dash is a buffer country between India and China. India kum China kum nadula buffer country vandu edu? Nepal. Okay. A strip of land dash belongs to India to the West Bengal and Bangladesh border. A strip of land dash belongs to India on the West Bengal and Bangladesh border. Edapa Teen Biga corridor. Okay. Dash is known as the land of thunderbolt. Dash is known as land of thunderbolt. Very good. Bhutan. India and Sri Lanka are separated by. இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம்? India and Sri Lanka are separated by Park Strait. Park Strait. Very good. Economics போலாமா? Economics chapter 1 போலாமா? இல்ல we can see economics in the next class. Economics பார்க்கலாமா இல்ல economics அப்புறமா பார்த்துக்கலாமா? How are you? Please, so tired. இப்பவே எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கலாம்னா எஸ், அப்புறமா எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கலாம்னா நோ. இப்பவே எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கலாமா, இப்பவே பார்த்து முடிச்சிடலாமா அப்படின்னா எஸ். It takes 5 chapters of 25 minutes ஆகும். 25 minutes ஆகும். If you want to continue, ஒரே இதா முடிச்சு விட்டுறலாமா, ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம்லாம் தள்ள நம்ம பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னா வந்து எஸ் போடுங்க. ஓகே, நிறைய எஸ் தான் இருக்கு. So we can start economics. Choose the first one. GNP equals. GNP equals. GNP equals. NNP adjusted for inflation 1 என்ன வரும்? Yes, GDP plus net property income from abroad. National income is a measure of. National income வந்து என்னது? is a measure of what? Yes, total value of goods and services. Primary sector consists of. Primary sector consists of agriculture. Very good. Dash approach is the value added by each intermediate good is summed to estimate the value of final good. In the approach. Very good. Value added approach. Adutha. Gross value added at current prices for the services sector is estimated at dash lakh crore in 2018-19. $92.26. India is dash largest producer in agricultural products. First, third, fourth, second.
Second, okay. India's life expectancy at birth is dash years. India's life expectancy at birth is dash years. $65 years. Okay. Which one is a trade policy? எது வந்து இதுல வந்து trade policy? Immigration policy, import export policy, land reform policy, wage policy. ஆமா, டீமினல்ல கிளாஸ் நடக்குது. டீமினல் பசங்களா அங்க போய் கவனிங்க. Which one is trade policy? Import export policy. Fill in the blanks போலவா? Dash is the primary sector in India. எது வந்து primary sector in India? Agriculture. Agriculture தான் இந்தியால வந்து ஒரு primary sector. GDP is the indicator of dash economy. GDP is the indicator of dash economy. Health and country's economy. Secondary sector otherwise called as. Secondary sector otherwise called as. Health of country's economy. GDP is the indicator of dash economy. GDP is the indicator of dash economy. Health of country's economy. Secondary sector is otherwise called as industrial sector. Industrial sector. Okay. So chapter 2 polam. Choose who is the head of World Trade Organization. Takku takku answer பண்ணுங்க முடிச்சு விட்டுறலாம். Who is the head of World Trade Organization? Director General. Colonial advent in India. யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து colonize பண்ணாங்க or colonize பண்ண வந்தாங்க? Portuguese, Dutch, Danish, French. Okay. English. GATT's first round held in. GATT's first round held in Geneva. Okay, Geneva. India signed the Dunkel proposal in. India signed the Dunkel proposal in 1994. அடுத்துப்பா. Who granted the English Golden Fireman in 1632? Who granted the English Golden Fireman in 1632? Jahangir, Sultan of Golconda, Akbar, Aurangzeb. Sultan of Golconda. Foreign investment policy announced in. It is July-August 1991. Can we go to the fill in the blanks? Very good. A better economy introduces rapid development of. Better economy வந்து எதை introduces rapid development of? Capital market. WTO agreement came into force from. WTO agreement came into force from January 1, 1995. January 1, 1995. The term globalization invented by. The term globalization invented by Pro Theodore Levitt. Okay, Pro Theodore Levitt. So, chapter 3, polama. Yes, choose. Buffer stock 1 is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through dash FCI, consumer cooperatives, ICI, CI, IFCI. எதுபா? Option A, FCI. Which is correct? இதுல எது வந்து correct? எதெல்லாம் வந்து correct? இதுல எதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்? எஸ், இதுல எதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்? வெரி குட், எல்லாமே வந்து கரெக்டா தான் இருக்கு. இந்த क्वेश्चन பாருங்க.
dash extended assistance through its dash public law 480. United States of America. United States of America. Dash revolution was born in India, paving way for self-sufficiency in food grain production. Green Revolution. Very good. Dash is the only state in India to adopt universal PDS. Tamil Nadu. Very good. Tamil Nadu. Dash is the process of providing or obtaining food necessary for health and growth. Nutrition. Very good. Nutrition. Purchasing power increases, price decreases and vice versa. The production of goods declines, the price of goods increases and then purchasing power is affected. Very good. A வந்து correct, R வந்து correct explanation of assertion. Fill in the blanks palama. Dash is an important indicator of nutrition deficiency. Underweight. Okay, underweight. Weight kammiya varudhu. In the year dash, National Food Security Act was passed by Indian Parliament. எந்த இயர்ல நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க? very good. 2013. அடுத்ததா dash play important role in supply of quality goods at responsible rate at common people. Very good. Consumer cooperative. Chapter 4. Start பண்ணலாமா? Yeah, choose. The 3 levels of government in India are yes, இதெல்லாம் ஈஸி தானே, டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏ யூனியன் ஸ்டேட் லோக்கல். இன் இந்தியா டாக்ஸஸ் ஆர் இன்க்ளூடிங். இந்தியால டாக்ஸஸ் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும்? both A and B. Which is the role of government and development policies? Development policies. Yes, all the above. அடுத்த question பாருங்க. The most common and important tax levied on 7 on individual in India is. Individual இருக்கிறது income tax தான். Okay? Yeah. Under which tax one nation, one uniform tax is ensured? Very good. Goods and service tax. Income tax was introduced in India for the first time in the year. Yes, 1860. 1860. Dash tax is charged on benefits deprived from property ownership.
Very good. Wealth tax. What are identified as causes of black money? இந்த இது படிச்சு பார்த்து எது கரெக்டான ஆன்சர்? மே 2022 பப்ளிக்ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन தான் இது. Yes, very good. C is the right answer. So in the branch polama, dash is levied 7 by the government for the development of state's economy. Tax. The origin of the word tax is from the word. The origin of the word tax is from the word taxation. The burden of the dash tax cannot be given to others. எந்த burden of the tax வந்து நம்ம யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. Direct tax. The goods and service tax came into effect on. Goods and service tax வந்து எப்பையில இருந்து வந்து GST வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு? 1st July 2017. The unaccounted money that is concealed from the tax administrator is called black money. 5th chapter, the final chapter, இதோட நம்ம வந்து முடிக்க போறோம். Okay? Yep. The Detroit of Asia is. The Detroit of Asia is Tuticorin, Coimbatore, Chennai, Madurai. Chennai, okay? Pump sets and motors are produced mostly in Coimbatore. Coimbatore. The dash are essential aspect of nation's development. எதுப்பா? Agriculture industry, railway, none of these. Industry, okay? Tirupur is known for leather tanning, lock making, knitwear, agro processing. Knitwear, okay? A successful industrial cluster entirely created by Tamil Nadu is. A successful industrial cluster entirely created by Tamil Nadu is. Hosur, Dindigul, Kovilpatti, Tirunelveli. எதுப்பா? Hosur. Okay. அடுத்து, which one of the following is not having leather factories? எதுக்கு வந்து leather factories இருக்காது? ஓஹோ, லாஸ்ட் போயிட்டேனா? Dharmaburi, okay? அடுத்து, which one of the following is not a industrial developing agency? எது வந்து industrial developing agency கிடையாது? MEPZ, okay. Can we go to the fill in the blanks? Hundreds of leather and tannery facilities are located around dash district in Tamil Nadu. Hundreds of leather and tannery facilities எங்க வந்து லொகேட் ஆகி இருக்கும்? வெள்ளூர்ல, okay? Special economic zones policy was introduced in dash. Special economic zone policy was introduced in dash. April 2000. முடிச்சிட்டோம். டுடே கிளாஸ் எப்படி போச்சு? எனக்கு லைட்டா டயர்டா போச்சு. உங்களுக்கும் டயர்டா தான் போயிருக்கலாம், தெரியல. வீக் கோர்ஸ் வச்சிருந்தா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபுல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவங்கலாம் கிரேட். ஃபுல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி சாட் பண்ணவங்க வந்து கிரேட். ஒரு வழியா நம்ம 1 மார்க் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஒரு வழியா 1 மார்க்கை முடிச்சிட்டோம். அடுத்த கிளாஸ்ல வில் கோ ஃபார் த கம்ப்ளீட் 1 ஷாட் ஆஃப் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, சரிடா. ஸோ தேங்க்யூ. இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவங்களாம் உங்க பேரை போட்டு கண்டிப்பா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னே
எப்படி போச்சு அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க. பிராக்டிகல்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சரியா? பிராக்டிகல்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அடுத்து வேற என்னென்னலாம் ஹெல்ப் வேணுங்கிறத மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. சரியாடா? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். டாடா, பை. தேங்க் யூ.